satellite and re-telecast later. But you can ask for time slot in the satellite for webcast or telecasting. Both are possible. You can connect it to internet, and there can be a webcam which connects to this, and it can be available live on net. നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റുഡിയോയും ഓരോ ചാനലുകാരും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഏഷ്യാനെറ്റോ കൈരളി ടി വി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ലോട്ട് ഇൻ ദ സാറ്റലൈറ്റ്. അതിന് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്നാ പറയാം. Another advantage is anybody who is sitting the other side also will listen to this. If they are also connected on a camera, they can ask questions. And you can project it on the screen and you will see the listeners also on the screen. So it will become a virtual classroom throughout India. Okay, so that is possible with these two antennas. All the EMMRC centers will have satellite interactive terminal. And many of the academic staff college where EMMRC is not there, they have given receive only terminal. You have a receive only terminal at the entrance. EduSat you can see. So written EduSat, it's a receive only terminal. You cannot interact, but you can receive class. Okay. Now, what's the e-content? Download in Suchitalayadukonde, you will not see that, but you can log on and then see later tomorrow. Actually, this is one example where you have got e-learning resources on one subject. Many subjects will be there. When you log on to CEC, you will get a screen like this with some scrolling bar there, where you will have economics and different subjects, physics, chemistry, etc. So let me just go to economics. This is a normal format for an e-content. Okay, this is the normal format for an e-content, in which there will be a menu bar, and after that, these are all pull-down menus in which glossary is active now. You will get glossary here. Okay, this is the main page, home page. At the end of the session, you are supposed to generate something like this in your subject. Okay. The e-content course in 21 days is supposed to have an output like this in your subject which you have developed, including the software required for this you will learn. How did you get this? Front page is the software which will generate such a form. How do you generate these buttons? These buttons are generated in Adobe Photoshop. When you have got an animation there, how do you generate that? Using Flash. Your picture can be videographed, you can mix audio video, that can be done through some of the video clipping software. Okay, so we have experts who are in video, they will teach you how to use the software. You have people who will teach you how to use the Adobe Photoshop, and you will be generating a program like this. But you cannot do it individually in 21 days. We have done it in CEC. But I don't know whether you will be able to do that in that sense, because we were working almost 8 o'clock morning to 12 o'clock night. CEC course you are forced to stay back. Nothing else can be done, because you will not get certificate otherwise. We can say that unless you deliver e-content, you will not get a certificate for it. But one possibility could be, instead of that, extra chemistry teachers and full chemistry. No problem. At least so 2, maybe chemistry 1 e-content. Biotechnology, so maybe either chemistry, biotechnology mixed together you do some. Pardon? Botany, chemistry, biotechnology together. Maybe 4 people together. Okay? Maybe physics, math together. Physics, math. Angane a group undakka. You start generating a group and think about a small module where you can work together. That's one possibility. Other than that, you have got what is called an RLO. That individually you can generate. RLO not necessarily for 1 minute, because we are doing something in the middle. Maybe in 3 minutes RLO is possible, which I have said, you can explain few concepts, a small micro concept. That means you will get videographed and you can pick it up and just put it there. Okay, so what will happen?
when you go to this is module, and you should have all of them. You should have a module, you should have an objective, you should have download option. Download is the full text, and you should have references, you should have module here, case study, assignment, feedback, and you should have glossary, discussion, FAQs, quiz, and summary. So write down, these are all the points which you are supposed to make. So this content all these have to be filled up. Now this content is what is this oro menu press when I press on glossary, these things are coming. You have to generate it. This content is in that. Any technician can put them together, but who will generate it? It's the lecturers who are supposed to generate. Okay? And when you go to discussion, you can throw some questions so that students will discuss with you. So what are the questions which you can generate if you are generating a content for that? A content, if it is going to be for some 15 minutes, 18 minutes or 20 minutes or 25 minutes, the whole 25 minutes the single lecture is boring. Okay? So you can again cut it into 2-3 pieces. 5 minutes, 6 minutes pieces. That's what I have explained in the beginning. 6 minutes smaller modules. So each one will become sub-modules. The whole problem is one subject, but you have got sub-modules inside that. This sub-module unlimited. Keep on recurring. Wants rise simultaneously. But resources to satisfy these wants are limited. These resources are scarce. For example, land, natural resources, capital, and other productive resources. These problems can be divided into 4 categories. The first one is what to produce. Second is how to produce. Third is whom to produce. And the fourth is how much to invest. So you can use some PowerPoint pieces. Now we come to the you can have drawing. production possibility curve. Production possibility curve. Production possibility center. You can also short the students and then show. That is, okay. what to produce. You can reuse whatever is used in one module in the other one. You can bring it up when you want to make connection. Production possibility curve. You have to define an objective. Another your actual lecture. Diagrams videos audio animation pictures okay, it can be your class or you can show the students writing down, all that is possible. You can have scenery which is taken from outside. It depends on your imagination and you can do whatever you want. And take the help of these people who will record to do the recording. Okay? Maybe use it for some half an hour. TV lo, evidengilum present cheyidavundam. Appear endengilum performance in wonderful. Okay, so you get a chance. Okay, so you are getting shooter, and then you will become a real cinema star. Okay, make it professional. Really wonderful. And then, if you are talking about some plants or cell or molecules or something, take some pictures from somewhere and then put it in the middle. After you must cut the video, insert a picture there, and your video should continue. After the cut, your words also should continue, but not the picture. Lecture cannot be cut. No? Your words will continue, but picture only will be replaced. So that editing also you should learn. So the people who are sitting here will help you in editing and then putting these pictures together. And whole thing 6 minutes up to 20 minutes. If you can do individually, you do it. Okay? And if you replace it and send it to CET, 20 minutes of one e-content, there is a proposal from CET to UGC to consider it as equivalent to one published paper for all your promotions inside
Indian UGC system. Outside it may not be valid, but inside your promotion it is valid, and they are considering it. So it has not come. Okay? And assume you get that, you send it, and you say that you have done this with the course. That gives a bearing for you to apply for subsequent projects, because you have experienced in that, right? And all the details about funding, either the person who comes from CEC will explain to you, or you can get from either Amjad sir is coming from Calicut, or Balasubramanian sir is coming from Mysore. You can get the details from them. I know, but I am not the authorized person to talk about that. So I am reserving it. Or you can log on to CEC and then ask. Okay? You can present or generate e-content and then write to EMMRC director for video shooting, all the supports for animation, simulation, mixing up together, publishing. They are supposed to support you for that. Only content you have to generate. This course will give you an idea about how to generate content, and the technology is learned just to know what happens inside. You are not going to be a flash expert, you are not going to be a multimedia expert, you are not going to be a publishing expert. Don't worry about that. But you should know what is to be used, so that in case if you are appointing somebody to do a job, or I am supporting you to generate a publishing job tomorrow, when you are generating any content, you can tell no, this is not right, this is not the way to do. If you don't know the job, you will not be able to instruct. So this course is to give you a handle on instructing, not for doing. Okay? But e-content you have to generate. Fine? And EMMRC is supposed to support for technical activities, all the technical support, plus you will get TADA, and you will get an honorarium for your presentation. So you can do it anywhere in India. So you can go to Jammu Kashmir, and then you can get the TA from the EMMRC from northeast place, and then see the place, make a presentation and come back. But content has to be really good. You have to send the content to the director, and the director has to approve. Then only they will support. Okay? So this course will give you a lot of opportunities in looking at such options. Now, objective has to be written. We have written the objective now. എന്താണ് ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ്? ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഈ റിഫ്രഷർ കോഴ്സിന്റെ 21 ഡേയ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ സെന്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് സമയം പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? You will be able to generate e-content, you will be able to supervise. എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? I did not say that we are going to teach you this. You know the difference? We are going to teach you this എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം I am doing my job, whether you take it or not, it's not my botheration. അതുകൊണ്ട് objective has to be written in the way I just presented. At the end of the course, you will be able to know. അപ്പോൾ ഓരോ ഈ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും when you write objective, after this half an hour module, എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. മനസ്സിലാണോ? Don't write in the perspective of the teacher, write in the perspective of the student. എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Objective has to be written from the student perspective. Student centric ആണ് teaching, not teacher centric. Okay? അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആണ്. അത് if your objective is not written in the student perspective, the e-content is invalid. They will say wrong. You have to rewrite. Okay? So അതുകൊണ്ട് e-content development you must be very very careful. Objective is written. By the end of the session, students will be വളരെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആവും ആ കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ? ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will get the full text. I am not mentioning on that. References, this is feedback, that's not applicable for you.
References is another file where you will press, it will take you to a different window or inside that itself. Never give web addresses as references. Okay? കാരണം വെബിൽ നിന്നുണ്ടാവും നാളെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരെ അൺലസ് അത് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് പബ്ലിഷ്ഡ് പേപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം ആക്സസബിൾ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വെബ് അഡ്രസ്സുകൾ സാധാരണ കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ദർ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് കാണും പല വെബ്സൈറ്റുകളും. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ സ്പെഷ്യലി ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 70% വെബ്സൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. മിക്കവാറും ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നതാണ് പല വെബ്സൈറ്റുകൾ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഡു നോട്ട് ഈവൻ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് വിൽ കീപ് ചേഞ്ചിങ്. സോ ORG ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ ORG ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ INFO ആണെന്ന് പറയും, പിന്നെ INFO നോക്കിയാൽ പിന്നെ gov.in ആണെന്ന് പറയും. കീപ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. സോ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു ഗിവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആസ് റെഫറൻസ്. കാരണം ഈ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ സം ടൈം, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ആർക്കൈവൽ ഓബ്ജക്ട് ഫോർ ലോങ് ടൈം. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 6 months വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലിവ് ഫോർ സം മോർ ടൈം. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടന്റിലുള്ള സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ആവണമെന്നാണ് യൂജിസിയുടെ റൂൾ. either BSc syllabus or MSc syllabus or MTech syllabus or BTech syllabus or MBA or BA, doesn't matter. Graduate or postgraduate syllabus is what is considered for ഈ കണ്ടന്റ് development. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി പുട്ട് അപ്പ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തില് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് അവാർഡ് ഫോർ ഈ കണ്ടന്റ് ജനറേഷൻ ബിക്കോസ് ആയുർവേദ, കഥകളി, അതൊക്കെ അവരുടെ കൂടിയാട്ടം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ കണ്ടന്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, യു കൻ ഓൾസോ ടേക്ക് അബൌട്ട് ഹാവ് എ ഈ കണ്ടന്റ് ഓൺ കമലാദാസ്. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ യു കൻ ഡു ദാറ്റ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ കണ്ടക്ടഡ് പ്രോഗ്രാം somebody did on കമലാദാസിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒരു പ്രസന്റേഷൻ. Now you have seen what is that module. You can have case study. കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് സബ്ജക്ട് യു ആർ ഇൻ. ചിലപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിലോ ഹിസ്റ്ററിയിലോ കൊടുക്കുന്ന സബ്ജക്ട് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐദർ കേസ് സ്റ്റഡി ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസൈൻമെന്റ് or both are possible. You can have assignments also. Okay, you can have assignments also. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? You should have a module. Home is the first page. Okay, അതിൽ ടൈറ്റിലും പ്രസന്ററുടെ പേരും സബ്ജക്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. Then you have an objective written from student's perspective. Download is the full text. Okay, അത് വേർഡിൽ full text ആണ്. You will be able to print it out straight. അതിനും it will be like this, normal word file. I will show you that. Ask you whether to save it or open it. It is really asking to open it because it's just a link. Okay, so this will be the full text. The full text is the running text. And you have references, you have module. Module can be one single one, or you can have sub-modules of 6 minutes or 10 minutes, 8 minutes each. And then you can have a case study, assignment. You can have both or one of them. Depends on your subject. You can have a feedback. That's a normal form which CEC gives. So that the students, when they look at it, whatever they feel, they can write it and CEC will keep this track. And you have got this side glossary, which you have seen, the definitions are given. Okay, just glossary, normal glossary. And you can have a discussion form where you can start asking some questions, throw questions so that students will start discussing on that. Okay, based on whatever topic you are. So it can be single small concept on which you are generating all this. Okay, and then you can have FAQs. FAQs are not equal to feedback questions, one word question. It's a general question. FAQ is a general question, maybe related to your subject, or general public will have some small questions.
all that can be in the FAQ. Okay, and you can also answer that or keep it open. You can generate few FAQs and keep answers and then keep it there. That's also possible. Or keep some small FAQs for asking questions. And this competition can be either only a text or it can be an interactive button, radio button, where you can give answer and you can evaluate at the end. That depends on your creativity. Or you can have true or false. Or you can have multiple choices. Okay, all that is possible. And you need to have a summary. That's the gist, abstract summary. Okay? So, any module in that all these are required for e-content, not for your LOR. Okay? So, e-content is not slide. Now you know what is the format of an e-content. Okay? So, this is what is required. Because this is what you are going to generate after 20 days. Any problem? സാധാരണ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കണം. അതിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതണം, ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം, അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കണം, FAQ ഉണ്ടാക്കണം. You have to write down the full text. Okay? You can cut and paste from somewhere, no problem. Then, what's an RLO? Reusable learning objects. That will be generally a question. Very single topic in a question. And you will have a video here. Okay? And you have a text here. This can be either video, or it can be a small picture, or it can be an animation, anything. Okay? In the particular. And that's what it is. Duration is generally 1 minute. These samples can be seen in UGC TEC website. Okay? In the website TEC-UGC.org. Okay? www.tec-ugc.org. You can try that. There are downloadables. You can download it, you can look at RLOs in your subject, whatever is of your interest. Any subject RLO you can put a word and then check whether for that topic whether you have an RLO or not. That's also possible. Okay? There are 70 centers, EMMRC, and 30 more are okay, so this is the e-content format. The specific one in economics is, I don't know whether that's good or not. The basic reason is CEC ile ആദ്യ കാലത്തുള്ള സാധാരണ VCD ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടിവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പഴയ കാസറ്റുകൾ രണ്ടാമത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടതാണ്. You understood? No? The old classes were there. Computer classes used to be there. പിന്നെ ടിവിയിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, UGC-ലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലാസ്. ആ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഓവർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ജനറേറ്റഡ് ഈ കണ്ടന്റുകളും ഗ്ലോസറിയൊക്കെ പേജ് എഴുതിച്ചേർക്കാം. സോ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിയലി ഡൺ ഫോർ എനി കണ്ടന്റ് പർപ്പസ്. അങ്ങനെ കുറെ ദേ ഹാവ് നിയർലി ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് ക്ലാസസ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് TV പ്രൊഡക്ഷൻ. ആ TV പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു വെബ്കാസ്റ്റ്. Earlier it was done by many AVRCs, all was taken to UGC. Jamia Millia was also doing some job. Padakke ellam kude edutittu CEC is the custodian and they are trying to reframe it in that web. Adondana the quality is not very good sometimes. Okay, because it's an old product what you are seeing. This is generally the RLO. We have got lot of teachers, lot of students, and therefore we can make lot of money. E-content is freely available on net. Anybody can access it. But if your content is going to be very good, probably if Cochin University is going to generate lot of e-content and putting onto net web, maybe you can charge for each e-content. Access you can charge.
So you can make a lot of money. And days are not far, maybe private industries will come into this and generate a lot of e-content and they will start charging. Okay, so if you become a good teacher generating a good e-content, you will have a lot of markets. And not just education, it has to be entertaining. If your class is boring, nobody is going to look at it. 6 minutes ആരും പ്ലേ ചെയ്യില്ല, 2 minutes സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും. ക്ലാസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് സഹിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി എന്റർടൈൻ, otherwise it does not attract the student. Difference between a student and teacher: student learns in the class, teacher learns at home. അത് 5 minutes നേരത്തെ ആവും, ചിലപ്പോൾ 10-15 കൊല്ലം മുമ്പാവും. Back in 1954 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ, റീസെന്റ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചായിരിക്കും 65. അപ്പൊ ഇന്നും അതന്നെ പറഞ്ഞു. I had a wonderful teacher in mathematics. Algebraic geometry പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. So x square plus y square is equal to some a square some number, and then x is equal to c some line. Okay, so one is a circle, other one is a line. But algebra is circle and line only, equations മാത്രം. So it is asked to solve. So everybody starts solving. I was a very bad student at that time. ഇതൊന്നും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വെറുതെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തേ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചു, ശരിയാവില്ല ടീച്ചർ, എന്തേ ശരിയാവാത്ത വെച്ചു, ഏത് മുട്ടില്ല ടീച്ചറെ, എന്തിനാ മുട്ടണത് അനങ്ങാണ്ടിരുന്നൂടെ വെച്ചു, എന്തിനാ മുട്ടണത് അനങ്ങാണ്ടിരുന്നത്, അല്ല ഇത് മുട്ടില്ല. എന്താ കാരണം? Whenever you have an algebraic equation that also have a geometry associated with that, x square is y square is equal to a square means it's a circle, x is equal to something means a line. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണാം. ഇപ്പൊ സർക്കിൾ ഇവിടെ, ലൈൻ ഇവിടെ, അത് രണ്ടും മുട്ടണില്ല. ഇത് മുട്ടിയാലേ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. If it touches you get 1 point, if it crosses it gets 2 points, and that is going to be the solution. I said this will not touch. അതാണ് മുട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, കാരണം ഞാൻ മഹാമോശം കുട്ടിയായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആർക്കും മുട്ടണില്ല. ഇപ്പൊ ആർക്കും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാത്തപ്പോൾ എന്നോട് എന്താ പറ്റിയ ശേഷി, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ടീച്ചറെ, ഇത് സർക്കിളാണ്. ഓ അങ്ങനെയാണോ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇത് മുട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് മുട്ടിച്ചിരുന്നു. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഗ്രന്ഥം 3 പകർത്തിയതിൽ മുഹൂർത്തം മൂത്രമായിടുന്നു. So when you copy from that notebook to this notebook, 13 has become 3. So the radius have reduced. Earlier it was a bigger circle, now it becomes smaller. Okay? എന്റെ കുറേ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ടീച്ചർമാരാണ്, അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഒക്കെ ടീച്ചർമാരാണ്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നോൺ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നിൽക്കുന്നേമായിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ്. കാരണം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇത് സമയം കൊടുക്കണ്ടേ, നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയാം. അടുത്ത സെന്റൻസ് അതിന് മുമ്പിടും. സുവോളജിയാ സബ്ജക്ട്, ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അത് നിൽക്കുന്നേ. ഓൾ ഓഫ് us will have some നിൽക്കുന്നേ മറ്റേ. Okay, 24 hours കാഴ്ചകളിലെ ഭാഷയിൽ റെക്കോർഡ് 24 hours of a few hours, that's the only difference. A class is a learning class. Opening with a bang, a story, okay, or stimuli. Defining objects, what's all about. Create expectations in the class. Pre-assessment test. This is not valid in your class because you know the student. But if generate any content, is very very essential to know the background of the student. So നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇതാണ് ഈ കണ്ടന്റ് എങ്കിൽ you start asking few questions and you say you know all but don't read this book, you read the next book. എല്ലാം അറിയെങ്കിലും പിന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. So you should know a pre-test is essential, and that pre-test will tell you where to lead the student the next class. Okay? Engage in content presentation, animation, simulation. You can use map, graph, all that. Interactivity, better understanding, retention. Interactive അല്ലെങ്കിൽ retention ഉണ്ടാവില്ല. So you should have interactivity. എങ്ങനെ interactivity ഉണ്ടാവുക ഈ കണ്ടന്റിൽ? You can start asking some questions and pause for a moment. എക്സ്പ്രസ് പോലെ പോകുന്നതിന് പോലെ പാസഞ്ചർ പോലെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് സമയം. Okay, so you have to stop wherever it becomes share. Providing guidance, chart, graph, case study.
exercise. It can be true or false, fill in the blank, multiple choice. Feedback through discussion, through FAQs, through discussion forum, you can have feedback. Okay? In both assessment tests, either it can be quiz or it can be question answer. And summarizing is very essential. So this is what the whole class is. E content is the body. All these are essential in the E content. Social e-learning. എന്താ വ്യത്യാസം? നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മൂവി ടി വിയിൽ സീരിയലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ മൂവി വരുന്ന സമയത്തും പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് ടുമോറോ മൂവീസ് ഒന്നും തിയേറ്ററിൽ ഓടില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോ മിക്കവാറും ടി വി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് മാത്രമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ കണ്ടന്റ് കുറെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ടീച്ചർക്ക്. രാവിലെ ഡിസ്കഷൻസിൽ കുറെ പോകുന്നില്ല, ട്രഡീഷണൽ ആണ് ആവശ്യം, അതല്ല ആവശ്യം എന്നൊക്കെ. ബട്ട് ദ മോർ ആൻഡ് മോർ യു ജനറേറ്റ്, യു വിൽ ബിക്കം ഇന്റർനാഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ്. സോ യുവർ ഡിമാൻഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ഇപ്പം കൊച്ചിൻ ഭാഗത്തൊക്കെ there are teachers who are giving web tuitions. അല്ലേ? കേടുണ്ടോ? Web tuitions are available. So Western countries, the students, when they have to write an assignment, they will just ask a question to ex-teacher, and they have to pay for 1 hour, maybe $1. Okay, and they will keep quiet. They will enjoy. You will do the assignment, send it, and they will submit tomorrow in the class, and then they will get the mark. But how do I know this teacher is good? I may be fooled, no? So what generally the students do, they will also give the same assignment to some 2-3 teachers. And I will get an answer from here, I'll get an answer from here, I'll get an answer from there, and see whether it is matching or not. If 2 are matching, I know that is correct, this is wrong. And I will submit 1 of them. So not to treat 2 teachers, minimum 3-4 teachers they will give. But for them $4 and $1 is not a difference. But you will make a lot of money. And there are a lot of people living, and you can all make much more money than what you are getting in your salary if you take web tuitions at night. So it's possible, and there are many people living. 2 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള വനിതയിലെ there was a nice article. ചില ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മിസ് ലീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. they don't even call us madam. ആ റെസ്പെക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. because you are doing a paid job ആണല്ലോ. $1 1 answer. Okay. Past days technology wasn't higher. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആവശ്യം? You have knowledge, and if you know little bit of technology you can make money. അത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. If you are on net and if you are updated, see one of my colleagues, എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ MSc Statistics പഠിച്ചൊരു കുട്ടി, now she did PhD in biostatistics, PhD ആണ് NIL വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. She makes small half an hour lecture module PowerPoint മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് she sends to abroad and she gets a lot of money. ഒരു half an hour lecture she gets 10,000 rupees. നമ്മളിവിടെ 2 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാലും we don't get 10,000 rupees. But you make a PowerPoint presentation for half an hour, she gets 10,000 rupees. But if you make nice presentation, only PowerPoint also you can make money. It's a nalla presentation now. It goes for 2-3 times per correction. Half an hour presentation, but you have to work for 6 hours, 7 hours for that. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ആ presentation നന്നാവും. Okay, so there is a lot of demand for nice presentation material. That means earlier technology was very difficult. പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. If I have to display an image, it was very difficult. I have to write 70-line code to display an image. But today, double click you can display the image, right? So tools have become better. പണ്ട് ടെക്നോളജി ഉണ്ടായാലേ presentations പറ്റുള്ളൂ. But now today the technology became so easy, and if you have knowledge you can put that into technology and present it well. Okay? Therefore experts, അതാണ് അത്യാവശ്യം. If you are good in your subject, whatever language, whatever subject, whatever knowledge which you have, technology will come very handy and then you can present it. Okay? So do that. Future days, technology low, experts are going to be at high level. Education is a journey from to unknown. Somebody was telling earlier, teaching becomes, no? What did he say? Teaching becomes research, right?
That's what I'm trying to do all the time. Okay? A few academic institutions do better. Why? IASC is great. Cochin University, the pay material butterfly, science and technology. Central University is such a centralized. What makes the difference actually? Nalla teachers I don't know. IASC teachers are good. Good atmosphere. Subject more research is going. Facilities are good. Finished? Nothing. These are not important. Students are important. If students are bad, you give them good facility, good professors, nothing. Education is the only product. Education is the only product in which the quality of the product is not defined by the producer but by the buyer. In the class of Moshanagil, I am not bad, you are bad. Understood, no? If the students are bad, IIT professors are not better than us. They are equal to us. Okay, I am bad, but the difference is students are very good. Nalla students poyirikkumbo, the output will become better. നമ്മൾ അച്ചാറുണ്ടാക്കി അച്ചാർ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ നല്ല ക്ലാസ് എടുത്താൽ എത്ര നല്ല ക്ലാസ് എടുത്താലും the students are not good, you will not appreciate. Nobody will appreciate. ഇനി സ്റ്റുഡൻസ് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, തല്ലിപ്പള്ളി ടീച്ചേഴ്സിനോട് സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. They will screw them up, they will resign and go. അല്ലെങ്കിൽ they will improve. After some time at least they will improve. So students have to be good. എങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് വരിക? Because they have got a good name, everybody will apply. And നല്ല ക്രീം സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനല്ലേ ചെയ്യാം? കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഹൈദരാബാദില് എന്റെ മകൻ 10th ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് ഏകദേശം 96% കിട്ടി CBSE. ആ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു 6 or 7 കോളേജുകാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സാർ മോനെ എന്റെ കോളേജ് ചേർക്കണം. അപ്പൊ എന്താ തരാന്ന് ചോദിക്കണം. They will give you money. They will give you free tuition fee. അതെല്ലാ കോളേജിലും തരുന്നുണ്ട്. What extra you will give? Free transportation. അതും പല കോളേജിലും തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ തരാൻ പോണ എക്സ്ട്രാ? ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. So you can bargain. Because the good students joining a good institution means they will get a better result and therefore the college name will go higher and higher. Therefore, കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുടെ capitation fee will be more. കേരളത്തിലെ പോലെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നാണ്. ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് അടുത്ത് 30,000 മേടിക്കാം, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റിന് അടുത്ത് 1,00,000 മേടിക്കാം. They bargain on the tuition fees. It's not a fixed tuition fee there. കുറെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറവാണ്. ആർക്കാണെങ്കിലും എന്താ പറയുക, no problem. But there is one case, if you get 95% you get free education. If you get 92%, you have to pay 20% fee. If you get 90%, 30% fee. If you get 60%, pay 70% fee. If you perform well, the reduction is given in the tuition fee. Next year they will conduct internal examination. If you go in rank below, you will have to raise your fee. So not that just because you got good marks in SSLC, your fee concession is guaranteed throughout your course. So it's just merit oriented. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുക, എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. So that is how the merit goes up. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് students have to be motivated to study. അവരെ നല്ല പോലെ നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. This is the only product in which you have got client നന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ the education system become very bad. Okay. അതുകൊണ്ടാണ് I am not a spokesperson for Manipal University or Manipal Medical College. Okay. Just gave some samples, so I am just showing that. They advertise and they get a lot of students from highly meritorious type of students record. So they raise the standard. Okay. Effective teaching center, effective learning center. Effective learning center. So what happens? You will give data. You will give information. You will give knowledge. But that has to become, actually the teaching is this part that has to get into learning, and the students must be able to reproduce it. That's what paraphrasing.
ആ പാരഫ്രൈസിങ് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ യുവർ ക്ലാസ് ഈസ് വേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ കണ്ടന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് പറ്റുന്നത്രയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും അതിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനും അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. എങ്കിലേ ആ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പറയാൻ. നമ്മുടെ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും യു ക്യാൻ ബി സോ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, യു ക്യാൻ ഡു വണ്ടർ. നമ്മൾ എത്ര ക്രിയേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഉണ്ട്, സാധാരണ പഴയ ഫ്ലോപ്പി കണ്ടു കണ്ടു പഴയ വണ്ടർഫുൾ. ഈ ഫ്ലോപ്പി അകത്ത് എങ്ങനെയത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് റൗണ്ട് എന്താണുള്ളത്? കമ്പ്യൂട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് എ സർക്കുലർ വൺ. ഒരു സർക്കിളിനെ എൻകംപാസ് ചെയ്യാൻ യു റിക്വയർ ഓൺലി എ സ്ക്വയർ അല്ലേ? പറഞ്ഞേ, ഒരു സർക്കിളിനെ എൻകംപാസ് ചെയ്യാൻ യു റിക്വയർ എ സ്ക്വയർ. പക്ഷെ ഈ ഫ്ലോപ്പി സ്ക്വയർ അല്ല. എന്താണത്? റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ആയിരുന്നു, കാരണം there was only one circle inside. To encompass a circle you need only a square. പക്ഷെ ഇതിനെ റെക്ടാംഗിളിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്താ കാരണം എന്നറിയാം? If you make a square, there is a circle inside that, and there is a cover here for stopping bleeding and activating bleeding. ഇത് ഡിസ്കിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 mistakes and 1 reading. എത്ര മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ? കാരണം ആരും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ഇടാം അല്ലേ? ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? 7 മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം. So 7 out of 8 mistakes are possible, and if you just make it a rectangle, you can only insert it by 4 ways. Appo etra mistakes paranju? Just കുറച്ച് എക്സാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So you can just long edges, then you can only insert 4 times അല്ലേ? ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഫ്ലോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മഹാനാണ്, ശരിക്കും നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ട. ഇത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്ത് ചെയ്തു? സൈഡിലൊരു സിസർ വെച്ചു. ആ സിസർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റൂ. യു കനോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കേ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇത്രയും ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, ചെറിയൊരു ബാർബറുടെ പറഞ്ഞു. ദിസ് മേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. എന്താണ് അർത്ഥം? ഈ ഫ്ലോപ്പി യൂസ് ചെയ്യാൻ യു നീഡ് ഓൺലി എ ഡിസ്ക് ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, സർക്കിളും സ്ക്വയറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇത്രയും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പണി ചെയ്തതുകൊണ്ട് യൂസേഴ്സ് വിൽ ബിക്കം മിസ്റ്റേക്ക്ലെസ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബിക്കം മിസ്റ്റേക്ക്ലെസ്. അവരിൽ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടെത്താനാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡ്രോണ പേപ്പർ പെണ്ണും കൊണ്ട് ആൻസർ ഷീറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? വി വാണ്ട് ദം ടു ഡു മിസ്റ്റേക്ക്. Teaching never become good if you want them to do mistakes. ശരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണം. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും 100% കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കെത്തില്ല, അതാണ്. So if you want people not to make mistakes, your design have to be good. അതിനർത്ഥം your e-content, your class have to be good so that nobody will have confusion. മിസ്റ്റേക്സിനെ അത് പഴയ ശാസ്ത്രമാണ്. മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് മിസ്റ്റേക്ക് പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണോ? You should not have, there should not be a scope for confusion. Confusion ഇല്ലാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. So that's the best learning. I like this floppy just because of its design. Okay, it's a wonderful design. അത് നമ്മൾ വാസ്തുശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ വാസ്തുശാസ്ത്രം, your font for usage also you should be very careful.
ഇപ്പോൾ ഒരു കാഷ്വൽ പ്രസന്റേഷൻ, ഒരു ലേഡീസ് ക്ലബിൽ I am making a presentation. I can have a casual presentation. My font can be entirely different. I am coming to an academic, so I am like this. But if I go to military and for a presentation, this will not be the dress. You will have to change the dress, change the style. It's very, very essential. When you go to Orthodox, there is a different font. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കുറേ ഫോണ്ടുകളൊക്കെ തരുന്നത്. But hardly we use. For all of them ഏരിയകളാണ്. No? അല്ലെങ്കിൽ ടൈംസ് റോമൻ ഏതാണോ ബൈ ഡിഫാൾട്ട് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. You don't even change the font, right? No? So try to change the font according to the situation. Okay? കോർപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഫോണ്ട്. സ്പോർട്ടി ചെറിയ കുട്ടികൾ യൂത്തിനാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകണം. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ് യൂത്തിന് എടുക്കാൻ പോകണം. യൂസ് ഓൺലി സ്പോർട്ടി. The font itself has to be different so that the you will feel. ഇത് നമ്മൾ സ്പോർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പിന്നെ എന്തൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഏതാ പയ്യൻ. The feeling will be different, so absorptivity is different. So you must be very careful when choosing the font for your presentation process. Color. This is psychology also, but it's a part. No. We start looking at how the people will accept the present. Leo toys. Leo toys. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ toys. Do they ever make a toy in brown, violet? They never. They make only in the primary color. The present is in the display picture is not perfect. Otherwise, red, green, blue, perfect. They use only primary colors for making toys. അതല്ല കുറേ ഡിഫറെന്റ് കളറായ കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. ഇത് ഏത് കളറാണ്? ചെറുപ്പത്തിലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. So they are not supposed to get confused. കുറച്ച് വളരുന്ന സമയത്ത് you can show different colors. Otherwise they will get confused. അതുകൊണ്ട് the color selection, if it is for kids, this is what I will use. അതുപോലെ വെറും ഫെമിനൈൻ കളറും ജെന്റിൽ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബോയ്സ്, ഗേൾസ്, മിഡിൽ ഏജ്, അതിനൊക്കെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആർ ടു ബി സെലക്ടഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് കിഡ്സ്, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫെമിനൈൻ കളേഴ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണ്ട്, കളറ്, അനിമേഷൻ, സിമുലേഷൻ, ചിലപ്പോൾ ടൂ മച്ച് ഓഫ് അനിമേഷൻ വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഇത് ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. So it will start showing too much. That will become very bad. അപ്പോൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ എത്ര യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് you should balance this perfectly. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്തോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതെന്തോ. I just gave some peripheral information about what the content. The whole thing together will give you a different picture. And that's what that. What is it you are seeing? Your triangle. But I have not drawn triangle. So ഈ content എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. But I have given you something different which will give you some feeling of the content. Okay? And at least I am happy if you don't get a triangle in the other one. It is my class on e-content development. എന്താണ് ലോ ക്വാളിറ്റി, എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഹിയർ. നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ വെക്കാൻ ഞാൻ വന്നു. ഐ വാണ്ട് യുവർ പിക്ചർ. നൗ വാട്ട് ഐ ഡു, when I take a picture, I have an option here to change the number of pixels here. Okay, number of pixels I can change. I can take this classroom in 1000 pixels, even though the frame is only 1000 by 500, I can change it into 2000 by 1000. Otherwise I can make it by 500 by 1000. Possible are different frames. നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബെറ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ. എന്താ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം? ഇവിടെ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് 1000 പിക്സൽസ് in 30 centimeter. Okay, now if I put 2000 pixels, will that be good or 1000 pixels is good? More pixels is good. Agree? More number of pixels എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ 1000 കുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. അതിന് പകരം 2000 dots ഉപയോഗിച്ചാൽ things will become much more better, അല്ലേ? So I can improve the resolution by changing the resolution of the screen from 1000 to 2000.
this 500 I can change it to 1000. No, when I am representing, this is an image. These are all number of pixels. Wherever number is there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So that is number. I can add more numbers here. That means same frame I am putting more numbers. Resolution becomes better. Things will become clearer. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 10 by 10 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ if I have to have 100 numbers, അതിൽ 20 by 20 ആക്കുന്ന സമയത്ത് how many numbers I have to put? 100 will become 400. 20 into 20 is 400. 10 by 10 is only 100. So 100 will become 400. Just changing one fold extra in X and Y, I will change 4 times numbers. So if I use an 8-bit storage, 8-bit storage is no you have a number, computer will store an 8-bit space to be on a computer. Okay? 4 times extra space is required for storage. ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ 1 MB ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, എനിക്കൊരു ഫ്ലോപ്പിയിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം. അതേ സമയത്ത് ഡബിൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ഫ്ലോപ്പി വേണം അത് കോപ്പി ചെയ്യാം. So whether you want a good picture with a large volume or a moderate picture with a small volume, the large volume I can generate, there is no problem at all. What will happen? The internet I have to send it, and you have got only 100 kbps. ആദ്യം ചെവി വരും, പിന്നെ കണ്ടു വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾ പറയാം. So you can have a nice quality picture. Okay? Then you have to forego the speed. From this lecture, image processing ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്താം. Actually, if I have to talk about this, I need another 2 days. So we will make it crisp so that okay, you are comfortable. So the bit rate, speed of communication, the resolution, all these are somewhere balanced. അതുകൊണ്ടാണ് even when we digitize, സാധാരണ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് when you print on a paper, normal printer will have 300 dpi. The 300 dpi, 300 dots per inch. When I scan this, if I can scan it by 1000 dpi, the print is 300. If I scan by 1000, does it make a sense? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് depends on how much is the resolution of the original. നമ്മുടെ സാധാരണ film, when you take a 35mm camera, okay, that camera have got a resolution. Digital resolution അല്ല, physical resolution. അത് എത്ര കിട്ടും? You will see 60 lines per mm. 60 lines per mm. 1 millimeter എടുത്താൽ 60 ലൈൻ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ resolution. But if I zoom it further, from ഈ പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് വലിയൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. I have to make a big poster. സാധാരണ നമ്മൾ 35mm ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 പ്രാവശ്യം സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ things become blur. Pixels കാണാൻ പറ്റും. Things will not be clear. കുറച്ച് zoom ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will become blur. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ your resolution of your original image has to be good. Probably I may have some images. I will show you. Yeah, this is what will happen. If the resolution is not good, I am zooming your eye, you will see eye like this. Will you appreciate? That is because the original resolution is not very good. Original resolution നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ഓരോ ഡോട്ടിലും 1000 dots ഉണ്ടാവും. Then dark will be seen as dark, white will be seen as white. ഇത്ര ഡള്ളാകും. This is what will happen. The original resolution you can see it's very good because you are seeing it small. പലതും അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത് കാണുമ്പോഴേ അറിയുന്നു അതിന്റെ കുഴപ്പം. Okay, so don't see too close. When you see closer, you will see it's dark, very bad. Zoomed portion will become bad. And your gray shade, color shade can be different. 8-bit ആവുന്ന സമയത്ത് 8-bit ഉപയോഗിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. എപ്പോ? If you have got a white
255 and 0 to be black. Which is 2 power 6. No. ഞാൻ ചിലപ്പം തെറ്റുകൾ പറയും. അത് നിങ്ങൾ അത്ര അലർട്ടാണെന്ന് അറിയാം. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എവിടെ എത്രയാണ്? 256. 2 power 8. Okay. You have 2. You can have bit is. You can have 1 bit, 2 bit, 3 bit. Then also 2 power 3. 4 bit, 2 power 4. 2 power 5. 2 power 6, 2 power 7, 2 power 8. So 8 bit means 2 power 8, or you will have 256 values. 255 for this, 0 for this, together will become 250. Now 8 bits is the display. So 8 bit alladhe cheyikku. Endha vecha 7 bit ayal you will have only 128 different shades. മനുഷ്യന് കണ്ണിൽ സാധാരണ ഒരു 64 ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസേ പറ്റൂ. ഇത് ഗ്രേ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം. കുറച്ച് ഗ്രേ ഡിഫറെന്റ് ആയാൽ യു നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബ്ലാക്ക്, ഗ്രേ, നോൺ ഗ്രേ, ആ ഡിഗ്രഡേഷൻസ് ഇൻ വൈറ്റ് ടു ബ്ലാക്ക് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി 64 വെറൈറ്റീസ്. കണ്ണിന് അത്രേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും 64 മതി. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ 8 ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ. ജനറലി ദിസ് ഡിസ്പ്ലേ ഇസ് കോൾഡ് 24 ബിറ്റ് അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? 3 കളേഴ്സ്, 3 8 ബിറ്റ് കമ്പൈൻഡ് ആണ് കളർ. ഏർലിയർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ യൂസ് ടു ബി 8 ബിറ്റ്. ഡിസ്പ്ലേ 8 bit ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇമേജും 8 bit ആവും. Okay, that is why generally images are 8 bit, 0 dark, 255 black. അതല്ലെങ്കിൽ I could have saved some more space. പക്ഷെ അതിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് will accept 8 bit. അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം ആണോ? Okay, so this is a function between what you see from black to white. You will see black, white, and that's only a function for mathematics. That's what you will see. Now assume I have a 1 bit image. This is how the image will look like. After distinction I put 2. If it is 2 bit, more changes I can see, but not as good as this. This is generally standard available in international textbook. Okay, I just pick it up from that. Okay, you have got 2 bits, 3 bits, 4 bit, 5 bit, 8 bit. Do you see the difference? 6 bit, 8 difference. So 1 bit will have only black and white. നമ്മുടെ ചെസ് ബോർഡ് ഒക്കെ 1 bit ആണ്. ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്രേ ഇല്ലല്ലോ അതിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഗ്രേ. So that's 8 bit. അതുകൊണ്ട് 8 bit ആയിരിക്കണം എന്നാണ് most apt. Don't put it either black or white. Be grey. More acceptable to computer. Okay, this is what will happen in pixel rate if the resolution is not very good. 1,000 histogram. And you can always manipulate image. Assume you have taken a picture by mistake. It's not very good. For another we have taken picture but without the flash. You cannot ask bystanders to come again on the stage. It's not possible, right? No. You must be able to process it. How do you process? When you take picture, if the whole class is dark, you will have closer to 0. Dark eye. This part of the picture is away. Your whole histogram will be here. The whole picture is dark. That's what we do in image processing. And that here, you will process it. You can just shift it. It will become whole white. Brightness is good. That's what you do on your TV. Brightness is good. So you can shift. You can make black to white. Whatever possible. But that is not what is expected. You have to distribute it like this so that it becomes clear. That is a contrast adjustment. TV contrast adjustment is. Brightness adjustment is different, contrast is different. Brightness means black will become white. Reduce it as dark and more. Contrast in the one black will become perfect black, white will become perfect white. That is powder black. Contrast. Okay, so you can make contrast. So contrast is stretching it. That's possible. And powder costly. Salt and pepper shading color. 3,000 rupees for one shade. Salt and pepper shading.
So you can touch this image which is dull to brighter with a higher contrast. The image what is not clear will become clear here. Okay? This is what we do in our lab. That makes the pictures also clear area, so we will make it better. And our life become better. These are mathematics for that. So, are you happy or unhappy now? You can do this also. There may be something which are not clear. Shadow. So you can make those pictures clearer. Another process is it will become bad, but you can do it slightly better. Maybe few things will come out. You will process display area. You can tilt. By mistake your camera was like this, but you can tilt it. You can rotate the images. That's possible. Now, when we picture by mistake camera tilt. You don't have to worry. You don't have to retake the picture. You can tilt it. So, we scan here. What I do generally, if I have to add something onto my, if I hear a class, I did not get this book. Okay? But I like to see what is available here. I have got a setting here which is natural, auto. Auto will take flash. If I take an auto, what will happen? If I take from auto, flash change of the picture will become very dark. You can see this is not clear. Right? So what I do, I don't require a flash. Natural light will be here. So what I do, I have got an option here. Even you should know how to take picture from the normal digital camera. I have changed this option from auto to natural. Option will become natural. So no more flash. Now if I take a picture, no flash. Flash was not there, so things become very clear. Right now? So your input depends on what equipment you are using, what settings you will give. On resolution you can give different settings, on lighting conditions you can give different settings. So by mistake I am not trying to put it exactly justified, so it will become very bad. I have to cut it, I have to stretch it, I have to scale it properly inside my presentation. Otherwise, image to the image name, I must be able to rotate it, scale it, mirror it. It's also possible that I have taken it just reverse like this. I must be able to take a mirror. Or by mistake I have taken somebody's picture when mirror was there. And I have taken the picture. So what will happen? Left hand will become right hand. Left and right to my way. You must know how to make a light fellow to left and left fellow to right. Okay? So you know how to stretch it, how to make a shear, how to make a different elongation, different places, scaling. You can change all of them. That's all possible. Okay? You can change colors. Assume your printer setting is bad. Sometimes you see on the terminal nice colors. When the print becomes, it will have a different color. That's because sometimes the RGB is not used on the printer. You will have a cyan, magenta color. So what will happen? You will get a different color. But when you reproduce it, you want the original color back. So you can have a mapping. There are possibilities. So you can have most of the image processing software, including Adobe Photoshop. You will see this RGB, YMCK, all that you will see. Okay? Contrast, stretching, orientation, turning, scaling, all these options what you are giving. All this will be available in the Adobe Photoshop software. Color depth, all this can be changed. And you have got different formats. Having asked this, I am jumping into different topics, which will be useful for you. When you take a picture, you just plug in onto your machine and you can copy it. As you copy, it will ask you in which format you want. Okay?
You can write in whatever format you want. For example, I will just take some image and then try to display that. Now assume that you go to save as option. You will see here by default is JPEG file. Right now? JPEG file. You just search on to this format, you will see a series of formats available. JPEG is the most optimal accepted format for image. Okay? Generally for file data transfer and all that, JPEG is mostly used. You can have TIFF. If you want to print it out, some printers will accept only TIFF. If you are interested, what you should do is take a picture, try to store it into TIFF, into JPEG, into different formats and look at the size of the image at least. The size will be different. The image is same, but depend on format you will have different size. Okay? So optimal storage of image is also essential, and which format will be accepted by each of the software has to be seen. But when you work on Adobe Photoshop, it has got internally a format. It will accept JPEG, you can also write it into JPEG, but if you just give save, it will write in some other format, its own format. Most of the softwares will have their own resident format. When you try to open this image in somewhere else, it will not allow you, because that software uses one format, another software uses another format. JPEG is generally a handshake format between one to another one. TIFF is also accepted not. Okay? So these are different formats. So size, format, color, your resolution, shape, all that is important in learning about images. Any more questions? This is the software. You can double click on that. You will see this. You can open the movie. You can load the movie. You will see this is the movie available. Do you do editing? Yeah. You have a software? Yeah, we use Premiere, Adobe Premiere. Okay, Adobe Premiere. So we have got many softwares are there in the market. So what generally it does, most of them will have similar menu. Okay? You can just play them. Okay? You can drag it. You can fast forward, all the buttons are possible. You can stop it. This is for cutting. You start cutting from here. Then you can drag this. You say close it here. Once you can play now, a blue mark to get available. That's because I have come after that. That's the selected portion. The selected portion, I can just store it. It shows add to clip list. And I clip it. Now I can store this. Okay, I can just store this, ask you which file you want. I can store it in MPEG format. I can store it in MP3, normal MP3 file. You can write it as MP3 file. You can select whichever format you want, and then give a file name here. Okay, just give a file name if you want. Save. Same file name for the task. So now that is the file. Our portion continues. Okay. Now, here software you will have normally any software system take the cursor there, give the right click. Okay? You can, because you don't know which software you have on your system.
So you take open with, it will give you which are all softwares available. Now normally there will be a Windows movie maker. The software will be available. You can just accept that and you see whether it reads. If it reads, then you can do something. Okay? Logic will doesn't matter. These are all going to fix. Now you can open your file, whichever file you want. You can import. You can import your file. It is importing. Importing in the semester, what it does is it makes clips. Chariya slides are the matter. And you have options here. Add, subtract, add audio. Where a musical thing you can put that music along with that. The cinema can be one, audio can be something else. The view can be something, video can be something, audio can be different. So now what is that happened? To cut into smaller pieces. If it is here, movie joint. So you can do that. Okay? So this is one software which is available in most of the systems. You can see open with which option you have. Most of the window movie maker is available in most of the software. You can just use it, clip it, add pictures, add video. If that's also possible. Okay. Generally, while learning movie editing, you will get clippings of different pieces. And then you will be asked to make a story movie out of it. And then movie editing will be. Okay. It's too long, so I'm just stopping it. Now I've stopped in the middle, but I have few. Now what I have to do, I can take this here, take the next one. I'm not doing in a sequence there. You got something done. Now what you do, select all of them, use the shift button and then play. Fast forward. Okay, you can play each one of them, you can put them together, select all of them, and then write it as a single file. So, there are sequences you want something else, that also can be put in the sequence. You find that this is not to be here, it's going to be here, and just replace it. So you can change the sequence and then store it in whatever style you want. This is another software. You see which software you have in your system and then start playing with that. Try to experiment, make some images, bad, good, all that you can try. Okay? And if you have some images at home, you bring them. Digital images. This is a camera in a format you don't know how to take it onto a computer. You just bring it. You want the old photograph to be taken into digital, you bring it. Okay? If you have some textbook from which something has to be put, bring all of them. They have shift technology. So what you do is, you pick up all the different textbook, information, pictures, video, audio, whatever you have, bring it here and then try to put it inside your program. So you will be able to use your knowledge when you go back home. And you will have a camera, you don't know how to take it onto computer. Put the software which you have at home, on that how to make. And software which you have got on your computer, that you should learn. This video cutting software should be there on machine. Adobe Photoshop is also not there. Okay, so that also has to be. So that tomorrow afternoon I can show the practicals on Adobe Photoshop. Okay?
Where are the time? So just to see that whether that is acceptable. So I am able to read whatever he records. Okay? So this is fine because we had a problem when we did it in Tiruvalla. Now whatever video which we had on the camera we could not take it. So in this video you will get everything recorded, but there will be some problem at the end. So it's fine. Okay? All of you are comfortable with the PowerPoint presentation? Good? Know how to take image inside? PowerPoint image you can insert image, change the contrast, brightness. That you not tried? So you should respond. Otherwise I can only build from that place. Audio, video, clipping, correct. Here presentation, I just wanted to put some audio clipping inside that. How do I do? I take a blank presentation. Okay, take a blank presentation. Just to show you, unless you do yourself, you will never learn. Okay? So, word is PowerPoint I have taken. Now you know how to type it inside and change the format and all that. You can type in whatever you want. You can change the font. You can change the color. You can change the thickness. You can change more colors. Okay, you can custom your color. You can custom your color in different styles. And whatever you see in the current is what is accepted, and you are able to get the color. Fine. Now selecting this, you can rotate it. You can play with your text. It's not a problem. Now you can insert an image picture from file, from clipart is normal. You can take it from file. You can go to your corresponding directory and then see some pictures are available somewhere. Okay. This is what going to happen after some time. Okay. This picture is there. When you first come to the picture, sometimes you will see these menu. Sometimes you don't see them because it is a hide picture toolbar. When you press, you don't see them. Earlier it was there, now it's not there. That's because of the right button. You have an option called Show Picture Tools. You can use this to crop. I am not interested in the computer. Okay, you have to have a presentation. Fine. Okay. Now there are two pictures. One with computer, one without computer. Okay. I'm just putting it together. I got two. I can change the contrast, brightness. What that I have done? Made it to dark and make it brighter. I can change the contrast. See the difference between contrast, brightness and all. This is more contrast. This is brightness. This is less contrast.
Okay, I can get back original whatever I have. All that is possible. Now, assume with that, I just put not over there. I can go for animation, slideshow, custom animation. I can select my soft and say entrance, appear, the other one, entrance, appear, circle one, another one, two. Both are possible. Let's say on click. Let's say play, slideshow. The text was there. Then the first image came. When I press the next button, second image came. Okay. Now, while playing this, I want some music to come. How do I do that? I can insert movie and sound. Let's take another. Let's take another. In the slideshow, if not, it will play when you click it. So I said, no, I don't want. Now I can take it here, drag it like this, fill it to the whole screen. Now I will say like this. What has happened? There is a cursor. Once I press, it starts playing. So inside your PowerPoint also you can have movies. Okay? That comes as ornaments for you. Nice earrings. And the base to eat as chicken. Now here you want to put some music. Insert sound from file. I can take it into some nice music. Flutes. Automatic. I say yes. Yes, the coming. So you can insert audio, video, everything is there. Okay. So PowerPoint you learn inserting audio, inserting video, inserting picture, changing contrast, all this. Very simple, no? But try it out, okay? You can download it from site. These are downloaded from site. Okay. You can add music to this, or you can add some audio records and then put inside that. So for your project also you can download from somewhere and then use it. Is there any questions on that? More questions? നല്ലൊരു അനിമേഷൻ വീഡിയോ മിക്സിംഗ് റിയൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു
dancer. No problem? There are advertisement. That crispy, crunchy peanut buttery taste. Break out of the ordinary. It's a perfect for wrestling. You can see these are all the main topics which I am covering. When I click onto that, you will get another slide where the subtopic comes into picture. And whenever I put my cursor onto that, only that gets brightened. And I can click there, again the next subtopic comes in picture. So you can have presentations where you can see when this is active, the rest of them goes back, and whatever the subtitle for this you will get. When I press there, you will get again subtitles which you wanted to explain. Okay? So when I go to user, it explains what are the users. When I go to client, it will tell me what are the clients. So your PowerPoint presentation can be look very simple but expand as you grow. You can always go back from one to another. PowerPoint matra you have to go to one and then come back to the next. But online I can do this. This advantage, when I generate the PowerPoint, I can store it into Flash. Like a movie. It's like a movie. Design strategy, the information needs. Okay, when I get into that, I get the subtitle. You can experiment on generating PowerPoint and the slides in your own style. Somebody may like this, somebody may not like it. But you can do. But it needs a lot of time and patience. Okay? You can see once it's further, the definition comes forward. Okay? The definition comes here below and the subtitle comes there. And they can always get back to the each sub-chapters. It's one way of making presentations. So I've shown you different ways of making presentations. Flash does not have a free version. There are downloadable some earlier versions they give free of cost, but paid, the latest versions are paid. Any more questions? These are all some examples of e-content and all that. Nobody, if you have internet, you can look into that and then learn. So tomorrow we will see the parameters and different formats, and by the time if the software is available, we will go through Adobe Photoshop. Okay, we'll take some examples and then show how to work on Adobe Photoshop, and hopefully you have to have a discussion and define what is to be done, actual content department.